Kennt irgendjemand von Ihnen diesen Film, The Deer von Masud Kimiai? Hat irgendjemand von Ihnen schon mal von diesem Film gehört? Sie kennen ihn. Was wissen Sie über den Film? Dass er in eine Reihe von interessanten Filmen gehört, die möglicherweise mit dem Neorealismus zu vergleichen wären, aber eine ganz spezifische Figur ins Zentrum stellen, die doch für das iranische Kino wichtig ist, den Gangster, den Lukti und so vielleicht. Das ist schon mal eine super top perfekte Annäherung an das Ganze. Ich hätte ja damit angefangen, es ist wahrscheinlich der populärste Film des prärevolutionären iranischen Kinos. Oder sicherlich einer davon. Der Film ist im Iran ein wirkliches Kultphänomen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen den Film Careless Crime gesehen hat. Der ein Film ist, der wirklich sich nur um diesen Film dreht. Weil dieser Film in einem Kino lief, dem Kino Rex, in Abidjan, das 1978 niedergebrannt wurde. Ich glaube, über 400 Menschen sind dabei gestorben. Und es galt als der Anfang, sozusagen dann der Initialmoment für die islamische Revolution im Iran. Man bedenke aber, der Film ist von 1974. 1978 läuft er in einem Kino in einer Hafenstadt, in einem riesigen Kino vor ausverkauftem Haus. Das mag eine Idee vermitteln, was dieser Film für eine Strahlkraft im Iran in den 70er Jahren hatte. Sein Star ist wirklich der männliche Star des iranischen Kinos jener Ära. Und es ist eines der Hauptwerke von Masud Kimiai. Ich werde jetzt mal ganz kurz autobiografisch. Vor 35 Jahren gab es, als das mit dem iranischen Kino international so anfing, gab es in meiner Heimatstadt Köln eine kleine iranische Retro. Da wurden dann die Filme von echt beschissenen Videobandeln gebeamt. Und da habe ich meinen ersten Kimiai-Film gesehen, Kaysar. Und ich saß dann da und dachte mir, ja, das ist alles, was ich will. Das ist mein Kino. Und ich habe dann über die Jahre angefangen, die Filme von Kimiai relativ systematisch zu schauen. Alles ohne Untertitel. Nein, ich kann keinen Farsi. Aber Sie werden sehen, das ist ein echt expressives Kino. Da kann man auch ein bisschen was rauskriegen, wenn man keinen Farsi versteht. Das geht auch ohne Untertitel bis zum gewissen Grad. Und ich war immer zutiefst fasziniert davon. Das war's irgendwie so, wenn man so will. Das ist so das, was ich mir unter gutem Kino vorstelle. Kimiai ist eine interessante Figur, weil er hat weitergemacht nach der Revolution. Er war zu jeder Zeit eine schwierige, sozusagen eine umkämpfte Figur. Er hatte immer sozusagen irgendwo Probleme. Und mein Gott, ist es gut, dass ich jetzt hier mir einen Ast abgelabert habe, weil er ist jetzt doch noch da. Herzlich willkommen, Masud Kimiai. In the middle, this is the only place for you. So, and we will change now to English, we do also have a translator? Yes, indeed. Maybe you would like to take place. Okay? Very good. So, what would you like to say about the film? آقای کیمیایی راجع به فیلمتون چی دوست دارین بگین؟ درود به همه. فیلمی که 50 سال پیش من ساختم و طی این 50 سال اتفاقاتی افتادن که خب میتونن از هر عقیده‌ای روی هر فیلمی رد بشن و هر رمانی، هر قصه‌ای. 50 سال در کشوری که پر از اضطراب و التهاب بوده. I greet you all. This is the film that I made 50 years ago. And in the past 50 years, things have happened in my country that
they could basically destroy any artwork, any film, any book. ببخشید جمله آخرتون میشه تکرار کنین؟ جمله آخرتون رو. که هر رمانی و هر فیلمی و هر پدیده هنری میتونه عقیدش یا عوض بشه یا به هر جهت رنگ‌آمیزی دیگه‌ای پیدا کنه. With the things which have happened in the past 50 years, any film, any belief, any artwork can change its meaning, can go through modifications in interpretation. عقاید سیاسی خیلی هاشون دفن در زندان میمونن، بیرون نمیان و در خود زندان هی عوض میشن. Political views are imprisoned in the prisons. They are buried there and they don't get out of the prison. But in the prison itself, they change and they are transformed. بله و این حبس در یک عقیده سیاسی نیست این فیلم. The film is not about being imprisoned in one specific political view. بگین حبس ها. گفتم. بله. حبس در عقیده سیاسی نیست. این فیلم به دلیل اینکه عقاید کهنی در سرزمین من با تمام رانش‌های زمینی و عقیدتی که داشته تغییر نکرده. یکی از اونا دوستی است، رفاقته. There are ideas in the film which have not changed despite the tremendous changes in political and in social terms which have happened in my country. One of them is friendship, which has not changed the idea from the film, the time of filmmaking until now. بله و من به نظرم میاد که فیلمو ببینین بعداً حرف بزنیم راجبش خیلی بهتر باشه. I think it would be better to watch the film first and then discuss it together. بله بهتر خواهد بود. ولی حرف که میزنیم کوچه پس کوچه هاشو آشنا میشیم. When we talk about the film afterwards, we would know all the corners of the maze. So thank you very much. We will be back after the screening and you better have a lot of questions because I'm so freaked out to finally meet one of my heroes. My brain is blocked. So now, thank you all and enjoy the movie. And thank you for being here. بلایی که سر فیلم میارن اینه، ببینیم بلایی که سر آدمو می آوردن چی بود. If such a disaster happens to a film, then you can only imagine what happens to people. So, I'm quite certain you do have a lot of questions, because none of you, or almost none of you, has ever seen anything like this. Indeed, and there we have the first question, and somehow the microphone has to get there, and I have to run! Jesus, I'm losing weight today. So who was it? Yep, 2 more steps. Could you please explain how they made, really in a naturalistic way, how they made you change that ending? Did you have to film more stuff so that you could bring that together, or was that something that was there already and they just changed the scenario? ازتون میپرسن که میتونین توضیح بدین که به شکل واقعی چجوری آخر فیلم رو تغییر دادین؟ یعنی بهتون گفتن که دوباره فیلم برداری بکنین، شما از اول فکر کردین یه چیز جدیدی، یه پایان جدیدی نوشتین، یا اینی که تو ذهنتون بود یه چیزی از قبل؟ چطوری انجام دادین این کار؟ نه، من هیچی ننوشتم و کاری هم نکردم. ما نشستیم گوشه حیاط و آمدن خودشون عکس نوشتن، فیلم برداری کردن. فقط بازیگرا همون بودن، نه فیلم بردارم آقای نعمت حقیقون بود و نه منفردزاده بود و نه من بودم. ما یه گوشه‌ای بودیم و اصلا یعنی کنار دوربین هم نبودیم.
Actually, they came themselves, the agents of censorship. They came themselves. They filmed it themselves. They did everything by themselves. I did nothing. I didn't even add a word or write a text. I, Mr. Monfaredzadeh, and my cameraman, we were just sitting at the corner of the yard, and they were just doing everything for themselves with the actors. But for me, the curious question is, I mean, if I remembered correctly, Iran had also a pre-censorship, meaning you had to submit the screenplay before being able to shoot it. So wasn't it a problem already at that stage? Or why were they suddenly so interested only after the film was made? میگن که توی ایران تا جایی که میدونم فیلمنامه قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه فیلمنامه باید به تایید وزارت ارشاد برسه. آیا همون موقع توی همون مرحله ایرادی نگرفتن؟ چرا بعد از اینکه فیلم پخش شد ایراد گرفتن؟ نه، سناریوی دیگری بود، یک فیلم نوشت دیگری بود که من دادم به یکی از رفقام که در وزارت فرهنگ و هنر کارشون سناریو خونی بود، دادم به اون و اون تصویب کرد و بعد از اینکه تصویب کرد اتفاق برای فیلم افتاد، برای اونم دردسر ایجاد شد. Actually, I had a friend at the Ministry of Culture, and there was this other scenario. I gave it to him. He was responsible for accepting the scenario, so he just accepted it. We filmed it, and afterwards, all the problems just emerged. For him, also, there was a big problem. Oh. So, how did actually, let's say, the double story of this film, let's say, impact its reception? So the people at the Fajr Festival saw the original version. So audiences knew how the film originally worked. And then, let's say, the wrong version was circulating the whole time. So how did people deal with this? With probably this knowledge that the film is different originally, but they see what they see. میگن که تماشاچیای جشنواره فجر نسخه اصلی فیلم رو دیده بودن با پایان اصلی خودش رو با، ولی بعد از اون نسخه تغییر یافته پخش شده. چه واکنشی داشتن مردم و چه تأثیری روشون گذاشته با علم به اینی که میدونستن که یک پایان دیگه هست و دارن پایان تقلبی رو در واقع میبینن؟ مردم تا آخر فیلم میشستند و آخر فیلم بلند میشدن. People would sit somehow until the end, towards the end, and for the ending they would just leave the cinemas after the festival because they knew the real ending. So are there more questions on your part? Really? I have a hard time believing that. So could you talk a little bit about your main actor, who is at that point in time the biggest male star of Iranian cinema and really an epitome of a whole attitude, whole, let's say, male existentialist attitude. I mean, Behrouz it's him, so to speak. میگن که میشه یه کمی درباره بازیگر اصلی فیلمتون توضیح بدین، چون در این دوره بهروز وثوقی نماد یا تجسم تصور اگزیستانسیالیستی از مرده، اون چیزی که مرد ایرانی اینه و ستاره روزه. میتونین یکم راجبش توضیح بدین؟ And you worked several times with him. و شما خیلی باهاش کار کردین. میگن راجع به بهروز وثوقی کم توضیح بدین، اینی که چطور نماد مرد تیپیکال مرد ایرانیه در اون دوره. Because I guess people have no idea that this is really one of the biggest stars of that period. میگن به خاطر اینکه مردم نمیدونن که به آقای وثوقی یکی از بزرگترین ستاره های سینمای ایرانه. میخوان برای تماشاچی‌ها راجع به آقای وثوقی توضیح. من با بهروز از فیلم اولم کار کردم تا 8 فیلم و به طور قطع هم برای ایشون هم برای آقای غریبیان زحمت‌های بسیار رفت. بهروز بسیار بسیار با استعداد و
بازیگر فوق‌العاده‌ای است. اجازه بدید من فقط ترجمه کنم چون یادم میره. I have worked with Behruz Vusughi from my first film, and then I made 8 films with him. For this film, Behruz and also Faramarz Gharibian, the actor in the role of Qudrat, they went through a lot of difficulties in order to realize their roles. He was an extremely talented actor and a very, very innovative actor in his at his time. بفرمایید. غریبیان در امریکا بازیگری خونده بود و برمیگرده ایران، اما بهروز از پایه شروع کرده بود، یعنی از گویندگی، از دوبله شروع کرده بود. Gharibian had studied acting in the US, and then he came back to Iran to start a career in acting. But Behruz Vusughi was not an actor. Actually, he was a voice artist. I don't know if I get the word correctly. He was working in dubbing. Yep. And he didn't have any formal education in acting, so he just started with the field. بهروز وثوقی به هر جهت بازیگر درخشانی است. من خیلی دوستش دارم، خیلی احترام دارم براش و یه 4-5 سالی هم از من بزرگتر سنش. He's an extremely talented and brilliant actor. He's very smart, and he's 4 or 5 years older than me. نه به این خاطر، ولی به خاطر واقعا خودش احترام زیادی براش دارم و Not because he's older than me that I have a lot of respect for him, but because of himself and his character. So how actually, because I was always wondering how especially the two of you were working together. I mean, as you yourself said, you made so many films together. Did you start really creating almost screenplays for him? How much input did he give you into, let's say, his parts? Did you change stuff to really accommodate him? And how was the working with him? Because you were such a dream team. میگم شما یک تیم خیلی رویایی بودین. شما و آقای وثوقی چطور با هم کار میکنین؟ آیا اینجوری بود که شما متنی رو برای ایشون مینوشتین؟ ایشون چقدر آورده داشتن؟ یعنی چقدر تاثیر داشتن روی کار؟ آیا اینجوری بود که به خاطر ایشون، به خاطر اینکه بهروز وثوقی میخواست بازی بکنه، شما چیز خاصی بنویسین؟ جواب این سوال رو میدم، ولی بهتره که بریم سراغ خود فیلم. I will reply to this question, but I prefer to talk about the film. بعد از فیلم به سمت ساختن قهرمان میره. قهرمان سازی برجت احتیاج سرزمین های از دست ما خیلی بهش احتیاج هست. قهرمان رو سینمای امریکا آورد با وسترناش و خب خیلی هم باشون خوب رفتار کرد. اما برجت قهرمان وقتی واقعیه، از آدم‌های واقعی میاد و با یک ترکیب دیگه ما باش روبرو هستیم. My aim in this film is mostly to make a hero, to create a hero character. I think for countries like mine and for cultures like mine, we need heroes. But we need to create real heroes. Of course, you have the idea of heroes in westerns, which are usually very well treated. But we need another kind of hero, which is closer to a real hero. بله، قهرمانی که از توی مردم میاد بدون اینکه خودش بدون قهرمانه. قهرمانی که بدون خودش قهرمانی که قهرمان نیست. از توی مردم میاد. A hero who emerges from the public, from the people, who's not a hero beforehand, who does not assume being a hero, but he turns into a hero of people. خب باید ببینیم که چقدر احتیاج به اون قهرمان هست، به شکلش و به
حرفی که میزنه، برجل قهرمان خوابالود، قهرمان نیمه وقت، قهرمانی که از انتهای تاریخ بیاد، قهرمانی که اینا اون قهرمانایی نیستن که بتونن تو واقعیت با مردم یکی بشن در سینما. We need to know how to make the hero character. A part-time hero, a hero who comes from the end of the history, or a hero who's just out of time, will not make a real hero, will not create a real effective connection with the audience, with the people. People have to feel that he's one of them. And we need this kind of hero. So speaking of this, let's say, realness, at the beginning I had actually asked people whether somebody had already known the film, and there was actually one lady, and she was pointing out the depth of the film to neorealism. On the other hand, I was always thinking the film is really there are so many traces of Italian but also Japanese existentialist action films. I would be really interested, what was his framework for the creation of this film? میگن که قبل از اکران فیلم پرسیدن که آیا کسی میشناسه فیلمو از قبل. یک خانومی فقط توی سالن میشناختن فیلمو و میگن که خیلی فیلم یاد نئورئالیسم انداختتشون، ولی از اون طرف هم یاد سینمای اکشن اگزیستانسیالیستی ژاپن. میخوام ببینن که شما در چه چارچوب فکری یا سینمایی کار کردید. بله، من به نظرم میاد که از قبل هیچ وقت یه اثر برنامه ریزی براش نمیشه. از کجا میاد؟ آیا فرضاً میگیم نئورالیسم فقط و فقط خاص ایتالیاست، اونم بعد از جنگ و به واسطه یه مسائلی که پیش اومد مثل آنارشیسم. اینا خواستن، از اول نمیشه یه هنرمند اثرش رو قالب ریزی کنه برای فرضاً یه نقطه‌ای که شناخته شده است. نه، همون جور که این سینما در اون موقع من فکر میکردم احتیاج بهش هست، اما اتفاقی که باید میافتاد خب نیفتاد. یعنی آنچنان ماجرای زیبایی نشد، اتفاقی نشد. Actually, I think new realism is an outcome of the war, and it's special for the Italian cinema. Sure. It is also related to anarchism. For me, there was no predefined paradigm within which I would situate my film. Actually, you never think in terms of paradigms and mindsets or movements when you start to create a film. So I cannot locate it in one of these or relate it to one of these. But I had an aim for this film. I had a purpose for it, that it would bring some change. And unfortunately, this didn't happen. Sorry. من به نظرم اتفاقی که در امریکای جنوبی افتاد با این همه انقلابات و حالا اتفاقاتی که انقلابات به وجود آوردن، هیچ کدومشون یا شاید خیلی هاشون در بهشتی رو باز نکردن. I think everything that happened in South America with all the revolutions that we have seen in the past few decades, unfortunately, none of them were gateways to any heaven. بله گفتم. سلام آقا، دست شما درد نکنه. من خیلی خوشحالم که تونستم این فیلم رو پرده ببینم واقعا بعد از این همه سال. آقا یه سوال، این فیلم واقعا چجوری میشه بعد از 50 سال هنوز تراوت خودش حفظ کرده و میشه واقعا دنبال کرد و دید و اینقدر تازه باشه و هیچ جا آدم نتونه ولش بکنه واقعا تا آخر بشینه پای فیلم؟
I'm really happy to watch the film after so many years in a cinema. And I wanted to ask you, how is it possible that after 50 years, the film is so present and so up to date? It's so catching, and you just sit here and you watch it until the end. You cannot leave it, and it's so still so fresh and so new. ممنون ازت. I had to look this way. I looked in the wrong direction. بله خواستم من ادامه حرفمو بدم، اجازه میدی؟ برجت روزهای سختی رو بعد از جنگ جهانی دوم دنیا گذروند و اتفاقی که افتاد برجت به شکلی که در غرب افتاد با به شکلی که در سرزمین هایی مثل سرزمین من افتاد خیلی متفاوت بود. برای تفریح اونهایی که حالا شکل تفریح داشت آهسته آهسته آمد کنار هنر وایساد و مردم هم احتیاج داشتن. برجت هنرها همینجور هی خاموش نشدن ولی کمسو شدن به دلیل اینکه سوی این تفریحات حالا خیلی سبک خب احتیاج برای مردم به صورت خاص بود و اونها آروم آروم سایه‌شون افتاد روی هنر واقعی حتی در ادبیات ما که حالا میگم برات. This is not a reply to the question asked. This is continuing the comment that I was giving before. No. He's wondering if it's difficult for me. I try my best. I promise you all. So after the Second World War, countries like mine went through histories which are in a way different from what happened in Western countries. And one of the consequences of post-war art, post-war events was that entertainment kind of reached the same level as art, as what we call real art or original art. So original artistic practice was pushed to the side while entertainment was a need for the public, for people after the war, generations after the war. And we have like a connection or like a mixture of entertainment and art, which is far from the classical notion, if you want, of original art. و بعد پس گرفتنش خیلی سخت شد. And then it's so difficult to do original artistic work, which is not only entertainment, which is not superficial entertainment. خیلی از حرفای حسابی رفت در حبس گفته شد. یعنی حرفایی که در زندان‌ها گفته شد و هیچ وقت به جامعه نیومد. Valuable ideas and rich thought was never had a chance to be shared with the public. It was usually communicated and exchanged within prison cells in my country. It never got out, and it was difficult to get it out. تا بالاخره آرام 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 شد. آرام 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 شد و حالا همه چیز جای خودش برنگشت تا سالهایی که این سینما به این شکل شروع کرد. یعنی سینمای موج نوعی که به این شکل که من تنها نبودم، دوستان دیگرم هم بودند که با هم شروع کردیم. And then things began to get slowly better. Artistic practice began to get slowly on its feet until with me and my other colleagues in the new wave of Iranian cinema, we reached a point where we could make such films which we took them as good works and real art.
how much connection, how interconnected were you actually? Let's say this, as you were saying, you and your colleagues. So how much, let's say, exchange was there between the different directors? Were you close? Were there specific people you were close to? So how much really of this Iranian new wave did really have a shared nucleus? این موج نوع Yes. I'm trying to read. I can't. این موج نوع سینمای ایران، شما و همکاراتون چقدر با هم دیگه نزدیک بودین؟ چقدر با هم دیگه تبادل فکری داشتین و با هم دیگه همکاری و همفکری بسیار کردین؟ بسیار به هر جهت هر کدوم یک صدا داشتیم، یعنی صدامون فرق داشت و البته شعرهایی هم که میخونیم با اون صداها فرق داشت، ولی همه در یک جهت بود. We had a lot of exchange بیشتر از of 3-4 ideas. نفر نبودیم. اسمشون هم میخوایم بگین؟ بله بودن دیگه. داریوش و مهرجویی من بیشتر از همه دوست دارم. There was a lot of exchange between us. Of course, each person had his or her individual voice, individual way of thinking, and with an individual voice, I'm trying to really translate it literally here because I think that's what is wanted from this sentence. With individual independent voices, we sang our individual songs, but we were singing together. And among the 3 or 4 directors who were like me, who belonged like me to the Iranian new wave of the cinema, I was closest to Dariush Mehjui. Yes, there's a question over there. Are you now working on a new film, and will it be difficult from now on to work in Iran? میگن که آیا الان روی فیلم جدیدی دارین کار میکنین و اینکه از این به بعد فکر کنم اشاره به انتخابات باید باشه، از این به بعد آیا سخت‌تر نخواهد شد کار کردن توی ایران؟ نه، من فیلم ساختم. آخرین فیلمی که ساختم حدود 7-8 ماه پیش بود که تمام شد. بله، به هر جهت هنرها شبیه کرونا هستن. I finished my last film 7 or 8 months ago, and anyway, I will continue to work. Arts are like corona. Are there any other questions? Folks, let me explain something to you. You have a living legend of Iranian cinema here. Use your time. And there a hand immediately went up. میگن که شما یه اسطوره سینمای ایران جلوتونه. I'm translating this sentence. از فرصتتون استفاده کنید. Thank you so much. If it's possible, I prefer say my question to Farsi. Of course, I'm here for that. Thank you so much. من میخواستم در واقع میخوام یه چیزی راجع به فهم بهتر فیلم آقای کیمیایی در مورد زبان فیلم بگم، در مورد یه شکل شاعرانه‌ای که در دیالوگ گفتن وجود داره و فکر میکنم این توی ساب تایتل ممکنه گم شه و ما خوب نتونیم درکش کنیم. اجازه بده من ترجمه کنم. I don't have a question. I want to make a comment which might help you better understand the film or have a better connection to the film. The dialogues have a rhythmic structure, like a poetic structure. There is a special, if you want, langage in the dialogues. So it's not everyday language. It's a rhythmic, poetical language. نمیدونم مثلا چه جور مثالی میشه در فیلم های فرنگی زد، ولی وقتی گاهی اوقات من یاد شیوه دیالوگ نویسی تارانتینو میافتم. مثلا در پال فیکشن میگه who is Z، بعد میگه Z is dead.
اینو ما تو انگلیسی راحت میفهمیم، ولی توی فیلم های توی زبان فارسی برای مخاطب فارسی زبان درک میشه، ولی ممکنه تو سابتایتل گم میشه. To give you an example from non-Iranian cinema, sometimes it reminds me this kind of dialogues, these kinds of dialogues, they remind me of Tarantino's dialogues, where in Pulp Fiction the character says, "Where is Zed? Zed is dead." So this kind of rhythmic connection between different parts of dialogues, this is something which is unfortunately and of course automatically lost in the subtitles and in translation. و همین فیلم ها رو برای ما مخاطبای ایرانی لایه میکنه و برای ما هر کدوم از دیالوگا ناگهان ممکنه بخش‌هایی از فرهنگ، سیاست یا اتفاقات روز رو روشن کنه که ممکنه در انگلیسی دیده نشه. This structure of rhythmic dialogues, along with the expressions used, the slangs sometimes in the film, it makes the film for the Iranian audience. It turns the film for the Iranian audience into a layered structure, a layered film, which where with specific phrases or specific expressions, you suddenly get an idea, or it hints to a political event, or to a social class, or to something related to the society, and maybe it's this like a finesse which is lost when you are just reading the subtitles. آخرین جملم مثلا همه اینو توی صحبت‌های خود آقای کیمیایی هم داریم. مثلا وقتی که اشاره کردن الان که به نتیجه خوبی نرسید، در مورد فیلمشون گفتن و که ما دیدیم سرانجام به نتیجه خوبی نرسید، فکر میکنم منظورشون اون گرایش سیاسی بود که به نتیجه خوبی نرسید، ولی ممکنه الان ما فکر کنیم منظورشون این بوده که فیلمشون خوب از آب در نیومد، مثلا نتیجه فیلمش خوبه. همین یه توضیح. مرسی. As a last comment, I should just say that even in Mr. Kimiai's own langage, there is this layers. There are these layers of meaning and this metaphoric character. As when he says that it did not end up well, actually he doesn't mean the film only, but he's also pointing to that specific political point of view or idea. So didn't end up well has double meaning. مکری عزیزم، مکری بود دیگه. آره تاریکه. همین پیچش ها و همین سایه بازی ها و همین سایه بازی که میدونی با دست عکس روی پرده ساخته میشه. اصطلاح قدیمش بود سایه بازی، اصلا اصطلاح اصل نمایشش بود. تو سایه بازی وقتی حرف میزنی تمام سفتی و قرصی و حالا کلک بودن تو همونه. یعنی اونو اگر یه خود کج و راستش کنی لو میره. Wait. Okay. I should give it a good form. Writing such dialogues is like making shadows with your hands, like when you make shadows of dogs, cats, etc., and you make this shadow game. So it has to be very implicit. You shouldn't be able to see the trick behind it, because as soon as you see the trick behind it, you have lost the game. The game is spoiled. So writing this kind of langage is exactly like that. Behind all the expressions, all the slangs, all the smart words, the rhythmical sentences, behind all these metaphors and rhythms, there is a game. But as the one who's creating the game, you shouldn't let others see your hands. زبان به هر جهت، نه به هر جهت،
زبان عنصر بسیار مهمیه و دانستنش از دانستن همه چیز در جهان. یعنی زبان که ما در خیابان ساختش رو یه جور میبینیم، در ادبیات به وقت نوشتن یه جور میبینیم. ادبیات به وقت نوشتن هرچند بخواد خیابانی هم بنویسه نمیشه خیابانی. صبح در مثلا در این شهر هیچ وقت این فاصله ها وجود نداره که آدم های بخشی از شهر با یه گرامر حرف بزنن، بخشی دیگه از شهر با یه گرامر حرف بزنن. ولی در فرضاً کشورهای جهان سوم، کشورهای شلوغ و خصوصا شهرهای شلوغ، این زبانها به وجود میاد. یعنی صبح یک سری اصطلاحات به وجود میاد، عصر دیگه اون اصطلاحات نیست، یکیش میمونه برای فردا. An important aspect of the film is the language. Language is something which is always dynamic. It is everything. Maybe in cities which are not so populated, he uses the example of Basel. People even do not use different grammars. They mostly talk the same language, and it's fine. But in crowded cities, in cities highly populated with a huge variety of cultures, let's say mini cultures, there are expressions, there are slangs which are born in the morning, used during the day, and they die out towards the night. And the difficulty is to bring it is to activate it or bring it into life in text form. So even as a writer, when you're writing it, you always have to think about this language which is living its own life in different forms and with different grammars in different parts of the city. So basically in Tehran of this time, people from one street to the other, they might even use different words. And it is a difficult task, and it's the most important task to be able to integrate it or appropriate it into a text. And you should always know that there is always a distance with the language used in the street, created by people. زبان محاوره هیچ وقت در ادبیات نمیره و از ادبیات هم زبان خیابون نمیاد. اینا هر کدوم جدا جدا به زایش میرسن و این زبان زایشی در مجموع میشه یک زبان که فیلم شماست. Literature is always far from the language spoken in the streets. The language spoken in the streets by people does not take its inspiration from literature. Neither is it possible for literature, for this language in the street, to be absorbed completely in literature. And what I have tried to do in this film was to create a space between these two spheres of language, the language spoken in the street and the literary language, in a way that they keep their individual characters, but at the same time... it's like giving birth to a new language, and in the film you see this birth of a different language at the crossroads of literature and people's everyday language. As a poet, I live on metaphors. Yeah. And in fact, from the beginning of the film, this song, this specific song, which is so utter, so touching, and comes back in the end of the film with the subtitles. I experienced the song without subtitles at the beginning of the film, which I believe was very important
for us to experience the film, not to have the subtitles. But for me, the relationship between the song, the language, which I could not understand, and the images, which were for me the most political images of the whole film, created the space in which I traveled throughout the whole film. So apart from it being a comment, I would like to know when and how did he chose to combine this specific song and the beginning of the film, which is a true masterpiece. I have a little question from you. So the most political images you mean at the beginning of the film? Yes. Okay. Yes, with the song. Yeah. میگن که این ترانه آهنگ گنجشکک اشیمشی اول که پخش میشه اول فیلم زیرنویس نداره، بسیار تاثیرگذاره و ایشون با اینی که ایشون شاعر هستن در نتیجه در جهان استعاره ها زندگی میکنن و براشون این خیلی براشون خیلی تاثیرگذار بوده که این ترکیب تصاویر که اول فیلم به نظرشون سیاسی ترین تصاویر فیلمه با این ترانه و بعد که حالا زیرنویسش رو میخونیم تازه متوجه میشیم وسط فیلم و بعد دوباره در آخر فیلم هم برمیگرده. این کامنتشون بود. یه لحظه اجازه بدید من سوالشون رو I'm sorry, I forgot your question at the end. When did he have the idea of combining them? Okay. I'm sorry. میگن که کی این ایده به ذهنتون رسید که این ترانه رو اینطوری استفاده بکنید؟ این ترانه رو اسفند منفردزاده انتخاب کرد. این یک تصنیف قدیمی زمستانی منظورم از داستان ها میاد زیر کرسی، داستان زمستانی. آره که مثلا فکر کن سروانتس اون شاهکار خودش اون یک قصه زمستانیه دیگه. سانچو و حالا فکر کن که زبان هیچ وقت از ادبیات به کوچه نمیاد، از کوچه به ادبیات میره ولی از ادبیات به کوچه نمیاد. زبان کوچه زبان باید بهش کاملا به اصطلاح اشراف داشته باشی، خوب بشناسیش که از توی اون که از شعر جدا وامیسه اون تبدیل به شعر بشه، یعنی خودش ذات شعر بشه که میشه این ترانه ذات شعر بشه. میگه گنجشکک اشیمشی لب حوض ما نشین فلان 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 فلان، بارون میاد خیس میشه میفته تو حوض نقاشی. این از چیز میاد، از قصه های زمستانی میاد، اما به دلیل فیلم روی فیلم کاملا میشینه و معنا پیدا میکنه و معنا هم میده، هم خودش صاحب معنا میشه هم معنا میده. So this song is what we call in Persian winter song. Winter songs are songs or stories told by grandmothers to their children or grandchildren in long winter nights. So this is basically a very old part of people's folk culture. And since I think that it should be literature should take its inspiration from the lives of real people, the stories they tell, the songs they sing. So that is why I chose this very old song. But of course, in order to use it in the film, Esfandiar Monfarzadeh, the composer of the film, he turned it into a piece of music, of course. But this is a very, very old song sang by grandmothers generation after generation. And I think it suits very well the images of the film and the political message
of the film. So this is one of those instances where people's language, the street stories which have no basis in official literature, enter official literature in the form of being used as a song for a film. یکی از شاعرایی که خیلی میشه مثال زد میشو، هانری میشو. یعنی هانری میشو کاملا این دوگانگی زبان درش وجود داره. یا مثلا اومبرتو ساوا. Two examples could be Umberto Saba or Henri Michaud, where I find the same character, and I forgot to translate something. It's kind of long. You can think of these winter stories and their integration into a song for a film as the film's music in terms of Cervantes. So the story of Don Quixote is actually a people's story. It's a legend, but it comes into literature, it is appropriated by literature, and it turns into a masterpiece. اینو یادم رفته و ترجمه کنم. So, I'm afraid I was already shown the tea of death. So I'm afraid we will have to stop here now, but I'm quite certain that Masud Kimiai is very willing to continue to answer your questions outside the cinema, and I would like to thank you very, very much for being here and for your interest, and I would like to just throw myself at your feet in sheer gratitude of you being here, and I would actually like to thank the person who was supposed to sit here and didn't pop up, so that I had the chance to sit with one of my heroes so close and enjoy his presence. I think I made it very clear that I'm a big fan of his, and I'm very, very happy that we had him here. So thank you all. میگن که تشکر میکنن از شما و اینی که خیلی خوشحالم کسی که اول قرار بوده بیاد نتونسته بیاد، خودشون به جاش اومدن. تنها چیزی که میتونن بگن که دلشون میخواد خودشون رو بندازن به پای شما و فکر میکنن که نشون دادن که چقدر طرفدارتونه. مرسی.